Benvenuti su Moto 007, il canale dedicato alle auto più interessanti e spettacolari del mondo. Oggi scopriamo la Ford Mustang 2026, una delle Sportive Americane più iconiche, che combina il classico DNA Mustang con design moderno, tecnologia avanzata e prestazioni emozionanti. Exterior. La Ford Mustang 2026 mantiene l'inconfondibile identità Mustang, ma con un look ancora più moderno e aggressivo. Nella parte interior troviamo fari LED dal design deciso. L'iconico cavallo Mustang, una grande griglia e un cofano scolpito che danno alla vettura una presenza imponente. Lateralmente, Illinois lungo cofano, Illinois tetto fastback. Le fiancate muscolos e I cerchi sportivi creano una silhouette typicamente Mustang. Al posterior spiccano I caratteristici fanali LED a tre bar, Illinois Parorti Sportivo, lo spoiler disponibile e I quattro terminali di scarico. Performance. Le prestazioni sono ancora uno dei punti di forza della Mustang. A seconda della version è disponibile un motore 2.3 litri EcoBoost Turbo a 4 cilindri, a pure il leggendario 5.0 litri V8 Coyote. La Mustang GT sviluppa circa 480 CV, mentre la Dark Horse arriva a circa 500 CV. Per chi cerca ancora più potenza, la Dark Horse SC introduce un V8 5.2 litri sovralimentato, portando le prestazioni della Mustang a un livello ancora più estremo. Interior. L'abitacolo della Mustang 2026 combina sportività e tecnologia moderna. Il quadro strumenti digitali e il grande display central creano una plancia futuristica, mentre il volante sportivo e I sedili contenitivi sottolineano il carattere di performance car. Sono disponibili anche sistemi di connettività moderni, comandi intuitivi, materiali di qualità e diverse dotazioni per rendere la Mustang adatta sia alla guida sportiva sia all'utilizzo quotidiano. Safety features. La Mustang 2026 offre diverse tecnologie di assistenza alla guida. A seconda dell'allestimento, possono essere disponibili frenata automatica di emergenza, assistenza al mantenimento della corsia, monitoraggio dell'angolo secco, cruise control additivo e assistenza al parcheggio. Questi sistemi aiutano il conducente a mantenere maggiore controllo e consapevolezza durante la guida. Prices. Il prezzo della Ford Mustang 2026 varia in base alla version, agli optional e al mercato. La version EcoBoost rappresenta l'accesso alla gamma, mentre GT, Dark Horse e Dark Horse SC hanno prezzi più elevati grazie alle maggiori prestazioni e dotazioni. Per conoscere il prezzo official nel tuo paese, è sempre consigliable consultare Ford o un concessionario autorizzato. Aiutiaro. E voi cosa ne pensate della Ford Mustang 2026? Con il suo design iconico, I motori potenti, gli interni moderni e le prestazioni sportive, continua a rappresentare lo spirito del grande muscle car Americane. Se è piaciuto questo video, mettete un like, iscrivetevi a Moto 007 e attivate la campanella per non perdere la prossima novità del mondo dell'automobile. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.